ఇమాజిన్ వేల కిలోమీటర్ స్పీడ్తో స్కైలో ఫ్లై అయ్యే ఫైటర్ జెట్కి మధ్యలో ఫ్యూయల్ అయిపోతే ల్యాండింగ్ చేయాలంటే మిషన్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, టైం వేస్ట్ అవ్వచ్చు, డేంజర్ కూడా ఉండవచ్చు. అందుకే అమెరికాలో లాంటి కంట్రీస్ ఒక సూపర్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాయి. అది ఎయిర్ టు ఎయిర్ రీఫ్యూయలింగ్. ఇది బేసికలీ స్కైలోనే పెట్రోల్ బంక్ అనమాట. పెద్ద ట్యాంకర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది, దానిలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ లీటర్స్ కిరోసిన్ ఫ్యూయల్ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ మిలిటరీ ప్లేన్స్ JP-8 అనే స్పెషల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ యూజ్ చేస్తాయి. ఈ ట్యాంకర్ ప్లేన్ స్లో అండ్ స్టేబుల్గా ఫ్లై అవుతుంది. ఫ్లైటర్ జెట్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చాలా కేర్ఫుల్గా దగ్గరికి వస్తుంది. పైలట్కి ఇయర్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. విండ్, స్పీడ్, టర్బులెన్స్ అన్నీ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. ఈ వీడియోలో ఆయన గైడెడ్ టూర్ ఉన్నాడు, ఆయన అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు, ఎలాగా పైప్ ఎలా పెడతారు, ఎలా రీఫ్యూయల్ చేస్తారని. కొన్ని బాంబర్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ వరల్డ్ రౌండ్ ట్రిప్ కూడా కంప్లీట్ చేయగలవు ల్యాండింగ్ లేకుండా. ఎయిర్ రీఫ్యూలింగ్ వల్ల ఫైటర్ జెట్స్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయగలవు, అవర్స్ అండ్ అవర్స్ స్కైలో ఉండగలవు. వార్ మెషిన్స్, రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్, ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. So this is a F-16 fighter, and then we have this one that's this is our stealth fighter. Okay. So see, here's the rigid pipe again, and it's that is how they connect. See, there's a stainless steel pipe. It looks real short there, but it's really about 20 feet long. Okay. It's a lot bigger than you think. So it's when we disconnect, this will jump up to the left, so that if the fighter goes straight ahead, he won't run into it. Okay. We get it up and to the left, and then he flies under it. Got it. And then here's another one. This is the plane we have sitting outside, the A-10 fighter. And see, here's our big rigid pipe. Okay. There's the wings on it. And then there's extended out. Okay.